Sorry about the delay. My internet is still doing better than Elder Parminder's. Which is why you have me. I apologize. If you kneel with me, we'll open in prayer. Dear Lord, Hey Mungu, as we gather from all parts of the world, tunapokusanyika kutoka sehemu zote za ulimwengu and we look at Babylon, na kuangalia Babeli, help us to understand the great controversy. tuwezeshe tuelewe vita vikuu. May we understand this war. Kwamba hebu na tuelewe vita hivi. Where it began. Mahali vilianzia. What you are really fighting for. Kile ambacho unapigania kweli. That we might be soldiers of the cross. Ndiposa tupase kuwa wapiganaji wa msalaba. Our role in this great controversy is inescapable now. Kwamba katika vita vikuu hivi lazima tujihusishe. May we be good soldiers. Hebu na tuwe askari wazuri. For this we pray that you train us. Kwamba naomba kwamba upate kutu In Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen. We're going to complete our look at the rise of modern Babylon. Tumeendelea kujaribu kuangalia jinsi Babeli ya sasa inaamuka. We drew up in our last presentation. Tukachora katika funzo lililopita. The Alpha of Israel and the Alpha of Babylon. Mwanzo wa Israeli na mwanzo wa Babeli. And we saw that they both went through times of scattering. Na tukaona kwamba wote walipitia vipindi vya kutawanywa. We believe that Babylon was rising when the Lateran Treaty was signed. Tunaamini kwamba Babeli ilikuwa inaamuka ama inazuka wakati Lateran Treaty ilipokuwa inapewa sahihi. All we have done is expand on that. Kile ambacho tumefanya ni kupanua mambo hayo. To see the patterns of scattering and gathering. Ndiposa tuone patterns hizo za kutawanyika na kuwekwa pamoja. Scattered, gathered, and then scattered again. Kutawanywa, kuletwa pamoja, tena kutawanyika tena. A counterfeit. Migushi. That has been taught before. Hiyo imefunzwa hapo awali. I wanted to add a few things. Alitaka kuongeza vitu vichache. First, I wanted to make the point more strongly. Kwanza alitaka make point hii kwa nguvu. If that's a word, that you can't have a reform line for the beginning of modern Babylon. Kwamba huwezi kuwa na laini ya matengenezo ya mwanzo wa Babeli. Because if God's people don't have that understanding, Satan doesn't. Sababu kama watu wa Mungu hawana kuelewa huko, basi shetani hana. And he can create nothing of his own. Na hawezi unda kitu bila, kitu chake binafsi. That was the first
new point. Hiyo ndio ilikuwa jambo la kwanza geni. The second point I wanted to make Jambo la pili nilitaka kusema was really anticipating questions. kwamba alikuwa anatarajia where is the true ni kweli iko wapi of the Lateran Treaty? Kwamba ukiangalia laini ya Israeli ya sasa mwanzo wake ni hatua If we're gani going to compare and contrast, ni hatua gani inalingana na that's a major waymark you don't see on ours. kwamba 1929 haionekani katika formula ile ya Miller. Now, it's not that people are asking that question, I just anticipated it. Si kwamba watu wameuliza swali hili, lakini alikuwa anatarajia swali hili. But if you did ask it, my answer would be the following. Lakini kama ungeuliza, jibu langu lingekuwa hili. 1818 for us is only a prophetic message. Mwaka wa 1818 kwetu tu ni ujumbe wa kinabii. An internal spiritual restoration. Kwamba ni kufufuliwa ama kutengenezwa kwa ndani kwa kiroho. 1917 is more complicated. Mwaka wa 1917 ni changamano zaidi. The complication comes in when you see what Satan has to do. Changamano unakuja unapoona kila ambacho shetani lazima afanye. You don't see Miller have to work with earthly governments. Hauoni kwamba Miller lazima afanye kazi na serikali za dunia. This is God restoring a church. Huyu ni Mungu akijaribu kutengeneza na kufufua kanisa. This is Satan restoring a church state. Huyu ni shetani ambaye anajaribu kufufua kanisa na serikali. That's the contrast. Hapo ndio So you can't come here and see a parallel to the Lateran Treaty. Basi huwezi kuja hapa uone hatua ile ya Lateran Treaty katika line ya Miller. That's where you're seeing how they're different. Ndio maana unaona kuna tofauti kidogo. Third point I wanted to make Jambo la tatu alitaka kumake was to add 2 predictions for each history. Ni kuongeza utabiri ama tabiri mbili katika historia hiyo. The only real external political event Ile tu jambo la nje ambalo linafanyika la kweli that Millerites predicted ambalo Miller walitabiri is 1840. ni tukio la 1840. At the end of the world in their history, katika mwisho wa ulimwengu katika historia hii was the falling stars. ilikuwa ni kuanguka kwa nyota. The only external political event they predict is World War II. Hilo tu lilikuwa tukio la nje ambalo walipredict ilikuwa World And the War. signs of the times is considered by them to be the Fatima storm. Na katika signs of the times inaonyesha kwamba hii ilikuwa ni mawimbi. That was the third point of this. Ilikuwa jambo la tatu la mafundisho haya. Is bringing in the second, or really the first leader of their history. Came Christ.
And at the very end, John the Baptist doubts. Na katika mwisho Yohana Mbatizaji anakufa. William Miller did a lot of the work, paved the way. Miller alifanya kazi mingi, akaunda njia. I would argue Pius XI paved the way. Atasema kwamba Pius wa 11 aliunda njia for Pius XII. Akaundia njia Pius wa 12. The Pope of World War II. Akajipanga katika vita vya ulimwengu vya But at the end of his life, Pius XI na katika mwisho wa maisha yake ya Pius wa 11, he regrets everything he's done before. Anajutia mambo yote ambayo amefanya hapo awali. When we bring in Pius XI, tunapoleta ndani Pius wa 11, it forces us to not just see the interactions between the Vatican and the King of the North. Lazimisha uanze kuona vile mfalme wa kaskazini wana interact na the Vatican and Germany. Na Pope. Now we see the Vatican and Italy. Vatican na Ujerumani, sasa tunaona Vatican na Italia. Just one point. Jambo moja. Germany is still the king of the north. We can trace that. Kwamba German bado, Ujerumani ndiye mfalme wa kaskazini. But you see, he has an inseparable partner in Mussolini. Lakini wana kwamba ina njia ambayo huwezi tawanyika ama tawanya na Mussolini. They're quite inseparable. Haziwezi tolewa pamoja. So when you switch it, unapoigeuza, today in the history of success, leo hii katika historia ya kufanikiwa, who's the king of the south? Mfalme wa kusini ni nani? Putin, Russia. Ni Putin ama Russia. Has he got a friend? An ally? Rusi. In some ways a rival. Katika kiasi fulani ni mpinzani. But they have each other's back. Lakini wanasaidiana moja kwa mwingine. You had Hitler and Mussolini. Ulikuwa na Hitler na Mussolini. Russia is the king of the south. Urusi ni mfalme wa kusini. But he's not alone. Lakini si peke yake. And I would argue that that is where we introduce China. Anasema kwamba hapo ndipo wanapoleta Uchina. But we aren't talking about China at this camp meeting. Lakini hatuzungumzii Uchina katika makambi haya. I just want to make that point. If we're talking about Italy here, tunapozungumzia kuhusu Italia hapa, and tracing it prophetically, na tunajaribu ku trace kinabii, even though it isn't the king of the north, hata kama yeye si mfalme wa kaskazini, now you know how we can approach China. Sasa tunaona jinsi tunavyoanza kuangalia Uchina. So Pius XI and Mussolini. Kuna Pius wa 11 na Mussolini. We read a Catholic quote. Tulisoma nukuu ya Kikatoliki that says no Italian government. Ilisema kwamba hakuna serikali ya Italia. And perhaps no government in the world. Na labda hakuna nchi yote katika ulimwengu would have done so much in favor of the Catholic religion. Ambayo ingefanya sana katika mambo ya kiroho ya Kikatoliki. In a single year. Katika mwaka mmoja tu. Than Mussolini. Kuliko vile Mussolini alipofanya. So a couple of points to make before we continue. Mambo kadhaa ya kusema hapa kabla tuendelee.
I'll put them over here. We just need to understand the publication. La Civiltà Cattolica. La Civiltà Cattolica. And Cardinal Gaspari. Cardinal wanted to introduce Gaspari. At the very beginning of Mussolini's leadership, katika mwanzo wa uongozi wa Mussolini, he had a secret meeting with Gaspari. Alikuwa na kukutana kwa siri na Gaspari. Gaspari came in one entrance. Gaspari akakuja kupitia mlango mwingine. Mussolini in the other. Mussolini pia akapitia mlango mwingine. This was the first formal meeting between Mussolini and Catholic leadership. Ilikuwa mkutano wa kwanza na Mussolini na uongozi wa Katoliki. And in those beginning days, they came to an agreement. Katika siku hizo za mwanzo wakakuja katika muungano. Mussolini, Pius XI, Pius wa 11, they would communicate through a mediator. Walipata kuzungumza ama kuwasiliana kupitia the Jesuit priest, kupitia mtu wa kati. Alikuwa ni Jesuit priest Pietro Tacci Venturi. Ambaye alikuwa anaitwa Pietro Tacci Venturi. This is the second of the two men we need to know. Ni wapi kwa wale wanaume ambao tunafaa. He never had a formal leadership position. Hakuwa na uongozi wa halali. That reflected how influential and powerful he really was. Hiyo inaonyesha jinsi alikuwa na ushawishi mkubwa. Just to quote his Wikipedia page. Kunukuu katika Wikipedia. He was a Jesuit priest and historian. Alikuwa ni Jesuit priest, who served as the unofficial liaison between Mussolini ambaye alikuwa kama mtu wa kushikanisha pamoja Mussolini. Sorry, it's not in your quotes. Na Pope wa 11. And Pius XI and Pius XII. Alifanya pia kazi katika Pius wa 11 na the only reference that's not in the quotes. Sorry about that. He became known as Mussolini's confessor. Akakuja kujulikana kama yule ambaye alitumika na Mussolini. One German newspaper would refer to him as Mussolini's Rasputin. Moja ya jarida la Ujerumani tamrifaa kama mtu wa Mussolini. Rasputin, if we remember him from Russia. Kumbuka kutoka Urusi. Rasputin was the spiritual guide behind Tsar Nicholas, especially the wife of Tsar Nicholas. Mtu huyo ambaye anazungumzia ni mtu ambaye ana advice mambo ya kiroho. Many people became very jealous of this man. Wengi wa watu walikuwa na shida na jamaa huyu Pietro. Because no other such ambassador had more frequent meetings with Mussolini. Kwa sababu hakuna ambassador yote ambaye alikuwa na meetings mingi kabisa kama huyu jamaa Pietro na Mussolini.
They met at least monthly. Walikutana at least kila mwezi. To negotiate between the Italian government and the Vatican. Sasa wapate kuzungumza baina ya serikali ya Italia na Katoliki. So it took about 4 years for Mussolini to dismantle. Ilichukua takriban miaka 4 kwa Mussolini ndiposa kuharibu. Perhaps it wasn't quite as manic as Hitler. Lakini labda haikuwa ya kuwa na ushawishi kama ile ya Hitler. And through those 4 years, his greatest aid was Vatican support. Katika miaka hiyo 4, yule alikuwa msaidizi wake wa karibu ilikuwa ni Vatican. The influence Vatican support carried in a country that was 99% Catholic. Kwamba ushawishi wa kanisa la Katoliki ilikuwa ni 90%. We know that Hitler into full power. Tunajua kwamba kabla hajaingia katika nguvu, Pacelli dismantled the Catholic Center Party. Kwamba Pacelli aliharibu chama cha Katoliki cha katikati. Italy also had a Catholic Center Party. Italia vile ilikuwa na chama cha kati cha Italia. And the Vatican did the same thing, dismantled it. Na vile kanisa la Katoliki likaharibu chama hicho. To give Mussolini full control. Kupatia Mussolini nguvu zaidi. But what we want to discuss ni kile ambacho tulitaka kujadili are the compromises. Ni kule kulegeza kamba. The racism. Kwamba baguzi wa rangi. The church state. So this man who was the go-between. Basi jamaa huyu ambaye alikuwa ni wa kujumuisha watu hawa kuwaleta pamoja. Going to quote from something from an interaction he had with Mussolini. Basi ataenda kunukuu kutokana na interactions alikuwa nazo na Mussolini. In 1926. Okay, 1926. It's quote 10 in the document. In a document drafted in the summer of 1926, Taki Venturi identified the worldwide Jewish Masonic plutocracy as the greatest enemy the church faced. He called for strong government measures, including a special secret police to monitor Italy's Jewish bankers. The government should also abolish the stock exchange, which he dubbed the most potent means of the occult empire. And because the world's press was almost entirely in the hands of the Jews and the Masons, governments needed to limit freedom of the press in all matters dealing with business and finance. They had to recognize that the Jewish Masonic plutocracy lay at the root of all the world's economic and political problems. Katika nakala iliandaliwa katika kiangazi cha 1926, Taki Venturi alibainisha utawala wa Kiyahudi Masoni ulimwenguni pote kama adui mkubwa zaidi katika kanisa lilikabiliana nalo. Alitoa wito kwa hatua kali za serikali ikiwa ni pamoja na polisi wa siri maalum kufuatilia benki za Kiyahudi za Italia. Serikali inapaswa pia kukomesha soko la hisa ambalo aliliita njia yenye nguvu zaidi ya himaya ya uchawi. Na kwa sababu vyombo vya habari vya ulimwengu karibu kabisa vilikuwa mikononi mwa Wayahudi wa serikali ya Mason, zilihitaji kupunguza uhuru wa vyombo vya habari katika wote. Masuala yanayohusu biashara na fedha, ilibidi watambue kwamba utawala wa Kiyahudi Masoni ulikuwa ndio mzizi wa matatizo yote ya ulimwengu wa kiuchumi wa kisasa. So this is the Vatican speaking to Mussolini. Basi hii ni Vatican ambayo inazungumzia kwenda kwa Mussolini. Telling Mussolini what he has to do to take care of the Jews. Kwambia Mussolini kila ambacho anafaa afanye ndipo apate kulinda maslahi ya
Wayahudi. Now, I don't believe that Walter Weiss thinks that he's racist. Nafikiri kwamba Walter Weiss anafikiria kwamba yeye mwenyewe ni mbaguzi wa rangi. When he talks about the Rothschilds and those ancient Jewish bankers. Anapozungumzia kuhusu zile benki za Wayahudi za kale. Just because he doesn't say that they're Jewish. Hivi tu kwamba hasemi kwamba ni za Wayahudi. And then he talks about those Masons. Alafu anazungumzia wale masonari. And implies they're all background friends with the Vatican. Na kujaribu kuonyesha kwamba wana uhusiano wa karibu na Vatican. Walter Weiss, a cult empire. Kwamba Walter Weiss anaita kwamba ni empire ya baridi. That you don't hear the press talk about. Ile ambayo usikii vyombo vya media vikizungumzia. Because the people who control the press are part of that deep state occult. Kwa sababu watu ambao wana control vyombo vya media vile vile wako katika mkutano huu wa deep state. All Weiss has done ambacho Weiss amefanya is repeat century-old Vatican propaganda ni kurudia propaganda ya kitambo ya Katoliki. Removed the word Jewish. Akatoa jina Wayahudi. The same propaganda Hitler used to justify the Holocaust. Ni propaganda ile ambayo Hitler alitumia kuua Wayahudi wengi. Some of us might know the company Weight Watchers. Wengine mnaweza kujua kampuni hii ambayo inaitwa kwa jina hilo. It's really targeting women, though it does men and women. It's Weight Watchers. Inaitwa kwamba ni Weight Watchers. Help mostly women get skinny. Jinsi wanawake wengi hapa wanakuwa wakonde. They changed their name last year. Walibadilisha jina lao mwaka uliopita. To WW. Kwenda kwa WW. And when they were asked what WW means, walipoulizwa kwamba WW inamaanisha nini, they said it doesn't mean anything. Kasema kwamba haimaanishi kitu chochote. But now they advertise with that headline. Lakini sasa wanafanya wellness that works. Has the company changed? Kampuni imebadilika. Nothing about that company has changed. Hakuna kitu cha kampuni hii ambayo kimebadilika. They're still there to get women to lose weight. Bado wako pale kufanya wanawake wapoteze But it's not really nice to use the words anymore. Lakini si vizuri kutumia majina hayo tena. They don't want to lose people to lose completely the side of their brand because they're known by this name. Hawataki watu wapoteze kabisa brand yao kwa sababu wanajulikana kwa majina haya mawili. So you'll still find it in other parts of their page. Basi utapata katika sehemu fulani za process yao. But the language has changed. Lakini lugha imebadilika. You can't say weight loss anymore. You can say weight care. You can't say weight loss.
It's the same thing. When Walter Weiss talks about that deep state, Walter Weiss anapozungumzia kuhusu deep state, you can't talk about how they're Jewish. hawezi zungumzia kuhusu kukata ama kuua Wayahudi. But there's no change to his message. Lakini hakuna badiliko katika ujumbe wake. We're looking at the roots of the mindset that Walter Weiss sells. Tunajaribu kuangalia chanzo cha mtazamo ambao Walter Weiss anauza. And Ted Wilson's worldview is more politically correct. Mtazamo wa Ted Wilson wa ulimwengu ni kama uko sawa kisiasa, but it's inescapable. Kwamba lakini si kitu ambacho anaweza ibuka. By the way, Pietro Tacchi Venturi, Jamaa huyu Pietro Tacchi Venturi, he survived a stabbing. Alipata kuwa hai baada ya kudungwa kisu. He blamed the international Aliblame watu wa himaya ya ulimwengu to make on that stabbing. Akasema kwamba hao ndio walimdunga kisu. Sexual abuse did not start in the last few years. Kwamba kudhulumiwa kwa kingono kwanza katika miaka iliyopita michache. And the police stopped digging. Na polisi wakaacha kufanya uchunguzi. Because the young man who stabbed him, sababu jamaa huyo mdogo ambaye alimdunga kisu, an enemy of fascism. Kwamba alikuwa ni it was personal. Fascist. Kwamba ilikuwa ni jambo la kibinafsi. Lateran Treaty. Zungumzie Lateran Treaty. I don't want to go into much discussion of the Lateran Treaty. Nataka kuingia katika mjadala mkuu wa treaty hii ya Lateran. Because we know of it. Sababu tunajua kuihusu. Quoting Mussolini. Mkuu Mussolini. Having disposed of the prejudices of liberalism, the Duce explained, the fascist regime has repudiated the principle of separation of church and state. His government had worked hard to restore the character of being a Catholic state and a Catholic nation. Baada ya kuondoa chuki za uhuru, Duce akaeleza, serikali ya kifascist imekataa kanuni ya kutengeneza kanisa na serikali. Serikali yake ilikuwa imejitahidi sana kurudisha tabia ya kuwa jimbo la Katoliki na taifa la Katoliki. I wanted to screen share. Am I able to screen share? Here we have sitting at the front. Tuko hapa yule ambaye anakaa hapa mbele. Mussolini with Cardinal Gaspari. Mussolini na yule Kardinali Gaspari. These are some photos of the New York Times from 1929. Ni pictures za New York Times kutoka mwaka wa 1929. I know you can't quite read it. Najua kama huwezi soma. But under the photo of Pius XI, chini ya picha hiyo ya Pius wa 11, it writes that he has achieved the revival of the temporal sovereignty. Inaandika kwamba amepata kuregesha prosper of the Roman See.
dunia huku kwa Roman mwa Urumi. Again from the New York Times. Vile katika nakala wa jarida hili la New York Times. I like this photo. Napenda picha hii. Front and center again is Mussolini and Gaspari. Pale katikati ni Mussolini na Gaspari. Church and state in complete accord. Kwamba kanisa na serikali likiwa katika kuungana kamili. 2 days after signing the Lateran Treaty, siku mbili baada ya kutia sahihi ya treaty hii ya Lateran, speaking to a group of university students, nikizungumza na kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, quoting from the document, perhaps, the Pope told them, it helped that one side was headed by a librarian, the Pope, and perhaps too what was needed was a man such as the one that Providence had us encounter, a man who did not share the concerns of the liberal school. Kunukuu, labda Papa aliwaambia ilisaidia kwamba upande mmoja ulikuwa unaongozwa na msimamizi wa maktaba, na pengine pia kilichohitajika ni mtu kama yule Providence, ili tukuta mtu ambaye hakushiriki mahangaiko ya shule ya kiliberali. Moving on from the Lateran Treaty. We don't have much time and a lot to say. Hatuna muda mwingi na mambo mengi ya kusema. Na tuna mambo mengi ya kusema. We've spoken before about 1888. Tulizungumzia mwaka wa the document How the Constitution Became Christian. Ile nakala kwamba ni jinsi gani Constitution ilikuwa ya Kristo. And what was driving church and state together in 1888? Yani nini kilikuwa kinajaribu kuleta kanisa na serikali pamoja mwaka wa 1888? A group threat. Kwamba ni tishio la. And the group threat was? Tishio hili la kundi lilikuwa Jews, Adventists, kwamba ni Wayahudi ndio walikuwa Catholics, Adventista, Katoliki, and secularists. Na wale wa ulimwengu. We demonstrated one of the threats was Catholics. Tukaonyesha kwamba tishio moja lilikuwa Catholics. They weren't friends. So let's come to Europe. Basi katika Europa. In 1932, Mussolini visited the Pope. Mwaka huo 1932, Mussolini alimtembelea Pope. This generated worldwide coverage. Hii ilizua somo la Utafikiria. We're not going to go into the sexism of the Vatican. Atuende katika taasubi ya kiume ya Vatican. Let's just say when a female international journalist turned up to report on it. Kwamba wakati mwanamke mwanahabari alienda kuripoti kisa hiki, she was not well received. Hakulakiwa vizuri. This is the meeting between the Pope and Mussolini. Hii ni mkutano baina ya Pope na Mussolini. After a minimum of pleasantries, Pius brought up the subject he thought most pressing. Protestant proselytizing, he told the surprised Mussolini, who was not expecting this to be at the top of the agenda for the meeting, is making progress in almost all of Italy's dioceses, as shown in a study that I had the bishops do. The Protestants are becoming ever bolder, and they speak of missions they want to organize in Italy. They are taking advantage of the Concordat's unfortunate language, which referred to non-Catholic religions as admitted cults. The Pope had opposed that phrase, preferring that they be described as tolerated cults. The Pope acknowledged that the Protestants were few, but argued that the threat was nonetheless great. He handed to the Duce a lengthy report on the question. Over the next years, he would bombard the dictator with requests to keep the Protestants in check. Baada ya uchache wa kupendeza, Pius
aliibua somo alilofikiri kuwa muhimu zaidi. Akigeuza imani ya Kiprotestanti, alimwambia Mussolini aliyeshangaa, ambaye hakutarajia hili kwa kuwa juu ya ajenda ya mkutano. Anapiga hatua katika karibu dayosisi zote za Italia kama inavyoonyeshwa katika utafiti ambao niliwafanya maaskofu wafanye. Waprotestanti wanazidi kuwa wajasiri na wanazungumza juu ya misheni wanayotaka kupanga nchini Italia. Walikuwa wakifaidika na lugha ya bahati mbaya ya Concordat ambayo ilitaja dini zisizo na za Katoliki kuwa madhehebu yaliyokubaliwa. Papa alikuwa amepinga maneno hayo akipendelea yafafanuliwe kwa kuwa yaliyovumiliwa. Papa alikiri kwamba Waprotestanti walikuwa wachache, lakini akasema kwamba tishio hilo lilikuwa kubwa hata hivyo. Akampa Deuce ripoti ndefu juu ya swali hilo. Katika miaka iliyofuata angemrushia dikteta maombi mengi ya kuwazuia Waprotestanti. They're not friends. Wao si marafiki. But Protestantism gives Catholicism glory. Kwamba Waprotestanti wanawapatia Wakatoliki ukuu when they emulate them. Wanapoanza kuwaiga. The Pope added that he could understand totalitarian fascism, but this could only refer to the material realm. There were also spiritual needs, he said, and for these what was needed was Catholic totalitarianism. Hapa aliongeza kwamba anaweza kuelewa kanuni ya ufascist wa kiimla, lakini hii inaweza tu kurejea ulimwengu wa nyenzo. Pia alisema kwamba kulikuwa na mahitaji ya kiroho, na kwa hayo kilichohitajiwa ni utawala wa kiimla wa Katoliki. Finally, the Pope expressed his distress at what was going on in Russia, where he said the Bolsheviks were intent on destroying Christianity. Beneath this, said Pius, there is also the anti-Christian. All the Bolshevik regiments, the civilian commissars were Jews. Hatimaye Papa alionyesha kusikitishwa kwake na kile kilichokuwa kikiendelea nchini Urusi, ambako alisema Bolshevik walikuwa na nia ya kuharibu Kristo. Chini ya hili akasema Pius, pia kuna chuki dhidi ya Wakristo dhidi ya dini ya Kiyahudi. Alipokuwa mtawa huko Poland alikumbuka, niliona kwamba katika majeshi yote ya Bolshevik makamishna wa raia walikuwa Wayahudi. Group threat. Tishio la kundi. Protestants, socialists and Jews. Kwamba ni Waprotestanti, wa socialisti na Wayahudi. Many quotes for this. Enough to make the point. There's much more. Na mambo zaidi. Venturi played a part as well. He would spend years trying to convince Mussolini that a vast aimed at as much at the fascist dictator as the Catholic news on the occult conspiracy. In June 1933, he sent Cardinal Pacelli a copy of one such report. Venturi alishiriki pia. Angetumia miaka mingi kujaribu kumsadikisha Mussolini kwamba njama kubwa mbaya iliyoongozwa na Waprotestanti na Wayahudi ilikuwa ikifanya kazi iliyolenga sana yule dikteta mfascist sawa na kanisa Katoliki. Alitegemea mtandao wa watu wa habari kumulisha habari za hivi punde kuhusu njama hiyo ya uchawi. Mnamo June 1933 alitumia Kardinali Pacelli nakala na ripoti kama hiyo. At the high bureaucratic officials who either are Jews or Catholics should always be considered as enemies. Instead of wasting their time investigating priests, he said,
government authorities should be looking into the formidable, underhanded, subversive activities of the as admirers of fascism have become practically the feudal lords of Italy as they never were in the past. Mussolini had to be warned. Katikati ya serikali, yani katika wizara, kuna viongozi wa juu wa urasimu ambao ni Wayahudi au Wamasoni ambao wanataka wasimamizi wafikiri kwamba makasisi na Wakatoliki wanapaswa kuzingatiwa kila wakati kama adui. Badala ya kupoteza muda wao kuwachunguza mapadri, alisema mamlaka ya serikali zapaswa kuchunguza matendo ya kutisha ya kichini chini ya kupindua ya Wayahudi, Wamasoni na Waprotestanti ambao wakijifanya kuwa watu wanaovutiwa na ufascist wamekuwa kivitendo wakuu wa kivita wa ufascist Italia kama hawakuwahi kuwa nao huko nyuma. Mussolini alipaswa kuonya. The charge that Jews were the evil force behind a worldwide conspiracy against Christianity and European civilization had long been heard in the Vatican. The Jesuits of La Civiltà Cattolica were among its most avid proponents. A feature article titled The World Revolution and the Jews had appeared in the Vatican-supervised journal in late October 2022. As the fascists were marching on Rome, it described a world in chaos where secret forces orchestrated labor strikes and unrest in pursuit of the goal of communist revolution. The credulous masses participating in the revolts were mere stooges, manipulated by an occult power that showed telltale signs of coming from the ghetto. Shtaka la kwamba Wayahudi walikuwa ndio nguvu mbaya iliyochochea njama ya ulimwenguni pote dhidi ya Ukristo na ustaarabu wa Ulaya lilikuwa limesikika kwa muda mrefu huko Vatican. Wajesuiti wa La Civiltà Cattolica walikuwa miongoni mwa wafuasi wake wenye bidii. Makala yenye kichwa Mapinduzi ya Ulimwengu na Wayahudi ilikuwa imetolewa katika jarida lililosimamiwa na Vatican mwishoni mwa Oktoba 1922. Wafascist walipokuwa wakienda Roma. Ilielezea ulimwengu katika machafuko ambako vikosi vya siri vilipanga mgomo wa wafanyikazi na machafuko katika kutekeleza lengo la mapinduzi ya kikomunisti. Umati wa watu wasio na imani walishiriki katika maasi hayo, walikuwa vibaraka tu waliochochewa na mamlaka ya uchawi ambayo ilionyesha dalili ya kuja kutoka ghetto. Where before have you heard that the idea that this occult empire ni wapi ambao ulisikia kwamba hii ni empire ya uchawi foments chaos to create order? Kwamba kutoka mtafaruku fulani kujaribu kuunda order. That is the foundational point of most of Walter Weitz's arguments. Hiyo ndio jambo la kimsingi la arguments mingi za Walter Weiss. And it's those Freemasons. Kinyume na Wamasonari. The popes had long condemned Freemasonry, and one of the first things Mussolini had done to please the Vatican after coming to power was to declare Freemasons ineligible for membership in the fascist party. Sorry, that one's not in the quote document. That's my second mistake. I'll repeat. The popes had long condemned Freemasonry. Kwamba popo walikuwa wamekashifu Freemasonry. One of the first things Mussolini did to please the Vatican kitu cha kwanza ambacho Mussolini alifanya kupendeza Vatican was to declare Freemasons ineligible for membership. Kwamba alifanya watu hao wenye walikuwa Freemasons wasikuwe washirika wa kikundi hiki. In the fascist party. Katika wasiwe members katika fascist party. Chama hiki. Coming back to racism. Katika ubaguzi wa rangi. In the 1922 article in La Civiltà Cattolica. Katika 1922 nakala hiyo ya Katolika. The leaders
of the Bolshevik reign of terror were not indigenous Russians, but rather, quote, Jewish intruders who slyly masked their true identity behind Slavic-sounding pseudonyms. In short, although Jews comprised less than 5% of Russia's population, quote, this tiny minority today has invaded all the avenues of power and imposes its dictatorship on the nation. Viongozi wa utawala wa kigaidi wa Bolshevik hawakuwa Warusi asilia, bali wavamizi wa Kiyahudi ambao walificha utambulisho wao wa kweli nyuma ya majina bandia ya sauti ya Slavic. Kwa ufupi, ingawa Wayahudi walikuwa chini ya 5% ya wakazi wa Urusi, watu hawa wachache leo wamevamia pia njia zote za mamlaka za kulazimisha udikteta wao juu ya taifa hilo. This 1922 article had great significance. Fungu cha 1922 kina umuhimu mkubwa. It was used by the Nazis as a central justification for their anti-Semitic campaigns. Itumiwa na Wanazi kama sababu kuu ya kampeni yao ya kufunga Wayahudi. The next issue of La Civiltà Cattolica, the first to appear after Mussolini came to power, carried news from Austria under the headlines, Jewish Masonic Socialism Tyrannizes Austria. Following the Great War, the journal reported, Vienna's 19 Masonic lodges had formed a Grand Lodge. All of its high functionaries, without exception, were Jews. Their goal was to rule the world under the domination of the Masons, themselves under the Jews' power. If the Jews in Vienna got their way, the journal warned, Vienna will be nothing but a Jewish city. Houses and belongings will all be theirs. The Jews will be the bosses and lords, the Christians their servants. Austria will be absolutely the subject, tributary, and slave of the Jews. This, in short, is the guiding idea of our socialist Jewish Masonic leaders. Toleo lililofuata la Civiltà Cattolica la kwanza kutokea baada ya Mussolini kuingia mamlakani ilikuwa na habari kutoka Austria chini ya vichwa vya habari usocialisti wa Kiyahudi kimasoni waitawala Austria. Kufuatia vita kuu, jarida hilo liliripoti nyumba 19 za wamasoni wa Vienna zilikuwa zimeundwa Grand Lodge. Watendaji wake wote wakuu bila ubaguzi walikuwa Wayahudi. Kusudi lao lilikuwa kutawala ulimwengu chini ya kutawaliwa na waashi wenyewe chini ya mamlaka ya Wayahudi. Ikiwa Wayahudi katika Vienna wangepata njia yao, jarida hilo lilionya Vienna haitakuwa chochote ila jiji la Kiyahudi, nyumba na mali zote zitakuwa zao, Wayahudi watakuwa wakubwa na mabwana, Wakristo watakuwa watumishi wao. Austria itakuwa somo tawi la mtumwa wa Wayahudi. Hii kwa ufupi ni wazo linaloongozwa na kiongozi wetu wa Kiyahudi Masonic. You remove the word Jews. Napotoa jina hilo Wayahudi, just like people now remove the words weight loss. Kama sasa vile watu ambao wanatoa jina weight loss. Cattolica. So is it justified? Ni sawa. Is it justified for the Vatican to work with fascism in this history? Kwamba ni sawa Vatican kufanya kazi na fascist history hiyo. They didn't like Hitler. Walifanya kazi kama Hitler, hawakupenda Hitler. Often hated Mussolini. Kwa kiasi kikubwa walichukia Mussolini. But they're doing good things for the church. Lakini wafalme hawa ama viongozi hao wanafanya mambo mazuri. Mussolini has lots of affairs. Mussolini ako na shida kubwa sana. It's not about his personal morality. Basi shida si kwamba ni maadili yao. It's about what he does for the church. Ila ni kile ambacho viongozi hao. So you need to accept an immoral leader.
Basi si lazima ukubali kiongozi mwenye kuwa because the church is under threat. kwa sababu kanisa liko katika tishio. It's the Catholic Church Ni kanisa la Katoliki that will be oppressed ambalo litakuwa linakandamizwa if they aren't protected by the state. kama hawajalindwa na state kama na jimbo. Where have we heard that before? Na wapi tumesikia mambo hayo hapa awali? 1888. Mwaka wa 1888. Today. Leo hii. And in this history. Na katika historia hiyo. I want to just touch on Australia for a moment. Australia kwa kiasi tu kidogo. Australia has a fight right now. Kuna vita Australia leo hii. There's a controversial bill going through Parliament. Kuna bill fulani ambayo ina ushindani mkubwa. Aimed at protecting religious people from cancel culture. Ambayo inashabikia kuwalinda watu wa dini kutoka mambo ya kijamii. Among other things, it would allow Catholic schools the right to fire teachers or expel gay students in the name of religious ethos. The topic of religious discrimination has been at the centre of several public debates in recent years, particularly in the wake of Australia passing same-sex marriage legislation in 2017. Australia imeweka msaada huo wenye utatu unalenga kuwalinda watu wa kidini dhidi ya kufuta utamaduni. Miongoni mwa mambo mengine imeruhusu shule za Katoliki haki za kuwafuta kazi walimu au kuwafukuza wanafunzi mashoga kwa jina la ethos za kidini. That triggered a government inquiry led by Conservatives into whether religious groups felt their right to expression was being curtailed. Mada ya ubaguzi wa kidini imekuwa katikati ya mjadala kadhaa ya umma katika miaka hivi karibuni, haswa kufuatia kupitishia sheria za ndoa ya jinsia moja mnamo wa 2017. Hilo lilisababisha uchunguzi wa serikali unaoongozwa na wafidhina ikiwa vikundi vya kidini vilihisi haki yao. Cases like rugby player Israel Folau being sacked from the National Wallabies side for saying on his Instagram that hell awaits gay people have also spurred the conversation. Kesi kama ile mchezaji wa raga Israel Folau ilitumiwa kutoka upande wa taifa la Wallabies kwa kusema kwenye mtandao wake wa Instagram kwamba moto unangoja, mashoga pia zimeumia gumzo. The problem is that the Prime Minister, Mr. Morrison, Prime Minister, jamaa huyo Morrison, is a Pentecostal Christian. Yeye ni Mkristo wa Pentecost. Who brought his pastor to the White House to meet Trump. Alileta pastor wake katika White House. And there's an election coming up. Katika election hizo ambazo zinakuja. Quoting Mr. Morrison in the last paragraph, many people from various religious traditions are concerned about the lack of religious protection against the prevalence of cancel culture in Australian life, he told Parliament on Thursday. Kwamba kumnukuu Morrison, Mkristo wa Pentecoste, watu wengi kutoka mila mbalimbali za kidini wana wasiwasi kuhusu ukosefu wa ulinzi wa kidini dhidi ya kuenea kwa kufuta utamaduni katika maisha ya Australia, aliambia bunge siku ya Alhamisi. It's only been a few years since gay people had a right to marry. Imekuwa tu miaka michache wakati ambapo watu hawa walikuwa na mahusiano ya jinsia moja kuruhusiwa kuolewa. And the fight is over who is oppressed. Na vita ni kwamba ni nani anakandamizwa. Is it the Jews or the Catholics?
ni Wayahudi ama ni Wakatoliki. I'm going to move on from that for time. Tutatoka kwa hayo kwa sasa. So, hoping my questions were rhetorical by now. Maswali yake yalikuwa ya balagha. Let's move on to Hitler. Tuendelee na mambo ya Hitler. Pope Pius XI had doubts about the Nazis. Papa pia alikuwa na mashaka juu ya Wanazi. He fought with Mussolini, sometimes publicly. Humiliated Mussolini by talking about out of control nationalism. Alikuwa na shida na Mussolini aswa katika vikao vya faragha na alimhumiliate sana Mussolini. So we should expect Francis to have digs at Trump. Expect kwamba Francis atafanya hivyo na Trump. You won't see how their goals align. Huwezi ona jinsi makusudi yao yanakuja pamoja. If you're waiting for state occult friendship. Huwezi ona urafiki na wao. The Pope too had doubts about the Nazis, but within weeks of Hitler's appointment, he began to have a more positive view. I have changed my opinion about Hitler, he told the surprised French ambassador. It is the first time that such a government voice has been raised to denounce Bolshevism in such categorical terms, joining with the voice of the Pope. Papa pia alikuwa na mashaka juu ya Wanazi, lakini ndani ya wiki chache baada ya kuteuliwa kwa Hitler, alianza kuwa na maoni chanya zaidi. Nimebadilisha maoni yangu kuhusu Hitler, alimwambia balozi wa Ufaransa aliyeshangaa. Ni mara ya kwanza kwa sauti kama hiyo ya serikali kupazwa kushutumu Bolshevism katika maneno ya kina kama haya, kijiunga na sauti ya Papa. Lots of Christians don't like Trump. Wakristo wengi hawapendi Trump. They don't like everything he does. Hawapendi kila kitu ambacho anafanya. They may even dislike his racism. Wanaweza hata chukia ubaguzi wake wa rangi. But they have to vote for him. Lakini lazima mpige kura. Because he will fight against their threat. Kwa sababu atapigana na kundi la tishio lao. Neither Pope really liked or supported the Holocaust. Hakuna Pope ama Papa ambaye alisupport kuuliwa kwa Wayahudi. It's not that simple. Si rahisi hivyo. They didn't want the Holocaust. Hawakutaka Holocaust. But who was going to oppose the group? Nani alikuwa naenda apingane na kundi hilo? Who else would protect Catholics? Nani lakini angelinda Wakatoliki? America wasn't friendly. Amerika haikuwa na tishio lolote. America and France wouldn't. Amerika na Ufaransa hawangefanya hivyo. Best option was fascism. Option nzuri ni ufascist. But even though they didn't support, hata kama hawakusupport kuuliwa kwa Wayahudi, their belief system was still anti-Semitic. Kwamba kile ambacho bado walikuwa wameamini ilikuwa kinyume na Wayahudi. This journal gives 3 solutions to the problem of the Jews. Jarida hilo linapeana suluhu 3 kwa Wayahudi. First solution. Suluhu ya kwanza. Convert all Jews to Christianity. Kwamba upate kubadilisha Wayahudi wote wakuwe Wakristo. Don't think this is in your quotes because I had to paraphrase.
So first you could convert all Jews to Christianity. Kwanza wageuza Wayahudi hao wote wao Wakristo, but this was clearly not going to happen. Lakini hili halingefanyika. Because they say that Jews stubbornly insist on remaining Jews. So wanasema kwamba Wayahudi wanashikilia kwamba lazima wabaki kwa Wayahudi. You could relocate Europe's Jews to Palestine. Zona jinsi Europa ilifanya Palestine. But that won't work. Ilifanya kweli. Because the land cannot support all 16 million. And also, even if it could, hata kama wangefanya hivyo, Jews would never do the necessary work. Wayahudi hawatafanya kazi. For they were, quoting the journal, jarida hili, uniquely endowed with the faculty of being parasites. Kwamba watakuwa tu watu wa kutegemea. And destroyers with no aptitude and no taste for manual labor. They give the third option. Apeana suluhu ya tatu. The only remaining option in their view. Suluhu ambayo imebakia tu kwa mtazamo wao. Strip Jews of their rights as citizens. Kwamba wanyang'anye Wayahudi haki zao kama citizens ama wananchi. Just one point. Jambo moja tu. Of the 417 members of the highest leadership bodies, kwa watu 417 wa uongozi wa juu in the Soviet Union, katika Soviet Union, in the mid-1920s, katika miaka ya 1920s, only 6% came from Jewish backgrounds. Kama ni 6 tu waliotoka kutoka mazingira ya Wayahudi. And in the 1930s, na katika miaka ya 1930s, that 6% figure dropped sharply. Asilimia hiyo 6 ikapungua sana. Because Stalin was anti-Semitic. Kwa sababu Stalin alikuwa yule ambaye These are conspiracy theories. Haya conspiracy theories. I wanted to go, but I won't for time. Anaweza taka aendelee lakini hata endelea kwa sababu ya muda. Into a secret deal that Pius XI made with Mussolini. Hata angependa kuangazia kuungana kwa siri ambao Pius wa 11 alifanya na Mussolini. In 1938. Katika mwaka wa 1938. 40,000 Jews in Austria at that time. Wayahudi takriban 40,000 were rounded up and placed in protective custody. Quote. Zingirwa na kuwekwa katika vizuizi vya serikali. And Italy was beginning to issue its anti-Semitic laws. Na Italia ilikuwa imeanza kupeana sheria ambazo zilikuwa zinabaua Wayahudi. And the Pope agreed with Mussolini. Na Papa alikubaliana na Mussolini. That he would say nothing to interfere with what Mussolini was doing. Kwamba Papa hangesema kitu kujaribu kuinterfere na kile ambacho Mussolini alikuwa anafanya katika serikali. To protect his country from the Jewish threat. Kwamba ni apate ku protect country yake kutoka kwa threat. In exchange for some Catholic favors. Ya Wayahudi, iposa Wayahudi wapate kupata favors kutoka kwa serikali. But now we get to the end of the life of the first angel.
Lakini sasa tunaenda katika mwisho wa maisha ya nabii It's 1939. Jumbe wa malaika wa kwanza mwaka wa 1939. World War II is about to begin. World War II karibu inaanza. The Pope begins to see more clearly where this anti-Semitism is heading. Pope anaanza kuona kwa kina mahali ubaguzi kwa Wayahudi inaelekea. He's also realized that he does not control Mussolini. Vile vile akagundua kwamba hamcontrol Mussolini. This is not a church over state relationship as he had hoped. Hii si uhusiano wa kanisa ukitawala serikali bila and he is filled with regret. Anajutia sana. The future Pius XII is by now his Secretary of State. Kwamba yule ambaye angekuwa papa ambaye ni Pius wa 12 saizi alikuwa ni katibu wa serikali. Quote 22. Disillusioned and despondent, the Pope worried he had not been true to the sacred trust placed in him. He had let his patriotic sentiments as an Italian colour his judgment. He vowed to do all he could in the little time he had left to make amends. Akiwa amevunjika moyo na kukata tamaa, Papa alihofia kwamba hakuwa mwaminifu kwa amana takatifu aliyopewa. Alikuwa na hisia zake za kizalendo kama rangi ya Kiitaliano. Uamuzi wake aliapa kufanya kazi awezalo katika muda mchache aliokuwa amebakiza kurekebisha. The problem by now shida kwa hivi sasa is that Pacelli and lots of the other leaders around him kwamba sasa Pacelli na viongozi wengine ambao wanamzingira do not share his regret. Kwamba hawakui pamoja katika kujuta kwake. They're still invested in fascism. Bado wao wanapenda ufascist. It's coming up to the 10-year anniversary of the Lateran Treaty. Inakuja katika kule makumbusho ya Lateran Treaty. Mussolini knows that they're going to celebrate that 10-year anniversary. Mussolini anajua kwamba wataenda kushabikia ama kusherehekea miaka hiyo 10 ya Lateran Treaty. And is nervous about what Pius XI is going to say. Na Mussolini anashangaa ni nini Pius wa 11 atasema. And the Pope stops communicating with the other leaders about his speech. Na Papa anaacha kuzungumzia viongozi wengine kuhusu speech yake. They're all nervous. Wote wanashangaa nini kitatokea. We're going to skip a little. Taruka kidogo. Beginning with the London Daily Mail. The London Daily Mail published a story by its Rome Pius XI was planning a secret gathering of the cardinals to draft a ringing denunciation of racism. Rumours spread that the Pope was preparing a secret encyclical with the same aim. The ailing Pope was showing signs of losing control of the iron hand. Those around him were frustrating his every attempt to prevent Italy from joining the Nazi cause. Gazeti la London Daily Mail lilichapisha habari ya mwandishi wake wa Roma akidai kuwa Pius wa 11 alikuwa akipanga mkusanyiko wa siri na makardinali hao ili kuandaa shutuma kali za ubaguzi wa rangi. Uvumi ulienea kwamba Papa alikuwa akitayarisha waraka wa siri kwa lengo lile. Papa alikuwa mgonjwa alikuwa akionyesha dalili za kupoteza udhibiti wa kanisa alilokuwa akitawala kwa muda mrefu kwa mkono wa chuma. Wale waliokuwa karibu naye walikuwa wakivuruga kila jaribio lake la kukubali zijiunge kwa sababu ya Nazi. Convinced he hadn't much longer to live, the Pope saw the upcoming to address Italy's bishops.
Akiwa na hakika kwamba hakuwa na muda mrefu zaidi wa kuishi, Papa aliona ukumbusho wa miaka 10 wa makubaliano ya Lateran kama fursa yake ya mwisho ya kuhutubia maaskofu wa Italia. As the big event approached, the Pope's health worsened, but the Pope's mind was lucid and his voice still clear. He spoke rapidly as if he knew he had little time left and much to say. Hilo lilikuwa karibia, afya ya Papa ilizidi kuwa mbaya, lakini akili ya Papa ilikuwa shwari na sauti yake bado ikiwa wazi. Alizungumza kwa haraka kana kwamba alijua kwamba alikuwa na wakati mdogo na mengi ya kusema. He had his speech printed, and it was to be given to the bishops. He was speaking. Kardinali Pacelli alimsihi Papa kuahirisha With his health, he wasn't sure if they would hear every word. Hadi apate nguvu, lakini Papa huyu alijua kwamba alikuwa na wakati mchache zaidi, lakini hakuisahau hotuba Not wanting to be misheard, he made sure there were printed copies. Lakini hakuisahau hotuba iliyokuwa na maana kubwa kwake na kumwomba Pacelli aisome. Hata hizo zilitumiwa kwa kichapishi cha Vatican ili but his health continued to crumble. Kwa ajili ya maaskofu. 1 a.m., the day before the speech was to be read, Pius XI passed away. The bishops had already arrived in celebration that meant on the Pope's desk was the folder, the idea that a good Christian could embrace racism, demanded an end to the persecution of the Jews. It was Pius XI's fervent hope that such a statement be issued, but among those who survived him, many were eager to see it buried along with the Pope. Asubuhi, siku moja kabla ya hotuba kusoma, Pius wa 11 aliaga dunia. Maaskofu walikuwa tayari wamewasili Roma kwa ajili ya sherehe ambayo ilikuwa na maana kubwa sana kwa Papa. Juu ya meza ya Papa kulikuwa na folder ya Humani Generis Unitas. Likikataa wazo la kwamba Mkristo mwema anakumbatia ubaguzi wa rangi. Lilidai kukomeshwa kwa mateso ya watu Wayahudi. Yalikuwa matumaini makubwa ya Pius wa 11 kwamba taarifa hiyo itatolewa, lakini miongoni mwa waliosalimika wengi walikuwa na shauku ya kuona ikizikwa pamoja na Papa. I'm going to read that quote again because it wasn't well captured in the English, but if the translators cannot translate, because they have translated the written copy. So just for the English. 5:31 a.m., the day before the speech was to be read, Pius XI passed away. The bishops had already arrived in Rome for the celebration that meant so much to the Pope. On the Pope's desk was the folder of Humani Generis Unitas, rejecting the idea that a good Christian could embrace racism. It demanded an end to the persecution of the Jews. It was Pius XI's fervent hope that such a statement be issued, but among those who survived him, many were eager to see it buried along with the Pope. That's already been translated. Moving on. Pacelli moved quickly. On February 15, he ordered the Pope's secretary to gather up all written material the Pope had produced in preparing his address. He also told the Vatican printing office to destroy all copies of the speech it had printed, copies that Pius had intended to give to the bishops. The vice director of the office gave his assurance that he would personally destroy them so that, quote, not a comma remained. Pacelli alisogea haraka. Mnamo Februari 15 aliamuru katibu wa Papa kukusanya maandishi yote ambayo Papa alikuwa ametayarisha katika kutayarisha hotuba yake.
Pia aliambia ofisi ya uchapashi ya Vatican kuharibu nakala zote za hotuba iliyochapisha, nakala ambazo Pius alikusudia kuwapa maaskofu. Makamu mkurugenzi wa ofisi hiyo alitoa hakikisho lake kwamba angewaangamiza binafsi ili sio koma ibaki, maneno ambayo Papa alikuwa ameyatayarisha. The words the Pope had so painstakingly prepared in the last days of his life would never be seen as long as Pacelli lived. Only 20 years later, 4 months after Pacelli died, would Pope John XXIII, in one of his first acts, release excerpts of the speech. Only with the opening of the Vatican archives for the papacy of Pius XI in 2006 has the world seen the full text. Maneno ambayo Papa alikuwa ametayarisha kwa bidii sana katika siku za mwisho za maisha yake hayangeonekana kamwe kwa muda mrefu kama Pacelli aliishi. Miaka 20 tu baadaye, miezi 4 baada ya Pacelli kufa, Papa John wa 23 katika mojawapo ya matendo yake ya kwanza angetoa sehemu ya hotuba hiyo. Ni baada tu ya kufunguliwa kwa kumbukumbu za Vatican kwa ajili ya upapa wa Pius wa 11 mwaka wa 2006, ambapo ulimwengu umeona maandishi kamili. There are many quotes that we have now. Kuna nukuu mingi ambazo sasa tuko nazo that show the link between the Vatican and rising fascism. Ambayo inaonyesha kwamba kuna uhusiano wa Vatican na kuzuka kwa ufascist. I could read you all the racist quotes. Ningeweza kuzipitia zote zile nukuu ambazo ni. But I don't want to distort the picture. Lakini sitaki kupoteza taswira. It wasn't always that simple. Si rahisi hivyo. Pius XII's supporters argue that Pius employed diplomacy to aid the victims of the Nazis during the war, and through directing his church to provide discreet aid to Jews and others, saved hundreds of thousands of lives. Pius maintained links to the German resistance and shared intelligence with the Allies. Waasi wa Pius wa 12 wanasema kwamba Pius alitumia diplomasia kusaidia waasiriwa na Wanazi katika wakati wa vita, na kupitia kuelekeza kanisa lake kutoa msaada ya busara kwa Wayahudi na wengine. Aliokoa mamia ya maelfu ya maisha. Pius alidumisha viungo vya Ujerumani resistance na alishiriki akili na washirika. There is far too much evidence to believe such a glowing report. Kuna ushahidi mkuu wa kuamini mambo haya. But there is a little bit of truth to it. Lakini kuna kweli mdogo kwa mambo haya. Pius XI condemned Mussolini's nationalism. Kwamba Pius wa 11 alikashifu ubaguzi wa rangi. Same way that Francis spoke quite unkindly of Trump's nationalism. Vile jinsi Francis alizungumzia vibaya kuhusiana na ubaguzi wa rangi wa Trump. You're not going to find friendship between Catholicism or Protestantism or governments. Hawendi kupata urafiki kuhusiana na Protestanti na Ukatholiki. But if Italy had a constitution, Italia ilikuwa na katiba, you'd see them make it Christian. Because the issue is the group threat. Shida hapa ni kwamba kuna tishio la kundi fulani. Alpha history, alpha history. Mwanzo historia, mwanzo historia. This is slavery. This is the Holocaust. Slavery pale, hapa kuna kuuliwa kwa Wayahudi, Holocaust. Modern Israel and modern Babylon. Kwamba ni Israeli ya sasa, Babeli ya sasa. In a history where it's the 6 commandments that are the test. Na historia hii ni
sheria 6 ambazo ndizo jaribio kwetu. We're in the same history now. Na tuko katika historia hiyo saizi. Again, it's the 6. Katika historia ile ni sheria zile 6 na historia hii ni 6. And you have to ask yourself, Na lazima ujiulize, now that it's gender, ikiwa ni swala la jinsia, racism and anti-Semitism still exist. kwamba ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa Wayahudi bado upo. But the great test centers on gender. Lakini jaribio kuu linajikita katika swala la jinsia. Do you want to respond like a millerite or like a Catholic? Unataka ufanye kazi kama mila ama kama Katoliki? Do you worry oppressed by cancel culture? Unafikiria kwamba, unashangaa kwamba kuna watu ambao wanakuwa oppressed kwa sababu ya cancel culture? Walter Weiss acts like a Walter Weiss it's 1920s Catholicism. Ni Katoliki wa miaka ya 1920s. If you want to know what they really believe, kama unataka kujua kile ambacho wanaamini, look to Ghana. Enda Ghana. All that Ghana is Kanisa Adventist Ghana. what the organizational leaders and thought leaders within Adventism teach. Kanisa Adventist katika nchi ya Ghana, ujiulize kwamba wanafunza nini. And where is Ted Wilson's sermon? Na ile sermon ya Ted Wilson iko wapi? Where is his sermon condemning the steps taken in Ghana? Sermon yake iko wapi ya kukashifu zile hatua ambazo zimechukuliwa katika nchi ya Ghana? He might not personally like what they're doing. Anaweza kuwa hapendi kile ambacho wanafanya kama mtu binafsi. I'm sure he doesn't want to see homosexuals physically hurt. Anaamini kwamba hataki kuona, Ted hataki kuona kwamba watu wanakuwa na mahusiano jinsia moja kudhulumiwa physically. But you have to have sympathy for a government. Lakini lazima ukuwe na huruma kwa serikali. Trying to be moral. Kujaribu kuwa maadili. Trying to protect themselves from the group threat. Kujaribu kujilinda kutoka kwa tishio la kundi. So whether it's Ghana or Uganda or Australia, basi iweje ni Ghana ama Uganda ama Australia, Adventism stands here. Waadventista wamesimama pale. They're about to be shipwrecked. Karibu wanaangamizwa. Because right when on the subject of gender, basi tuko katika swala hili la jinsia. They should be acting like a millerite. Wanafaa kufanya mambo kama wamila. They're acting like a pope. Wanafanya kazi kama papa. And that is why they fail the Sunday law. Na ndio maana wataanguka katika sheria ya Jumapili. And it's not that the Catholic Church wanted all Jews to die. Na si kwamba Wakatoliki walitaka Wayahudi wote wafe. They just wanted them controlled. Wanataka wao wapate kuwa controlled. To protect the Catholics. Because wapate kulinda maslahi ya Wakatoliki. To protect the country. Kulinda maslahi ya nchi. I hope we can see enough in what we have discussed tonight. Anakusudia kwamba tutaona ya kutosha kwa yale ambayo tumejadili
siku ya leo to see more clearly the problem with Adventism. tuangalie na tuangazie zaidi shida ya Waadventista. When they say Babylon, Wanapozungumzia kuhusu Babeli, is those secularists, wanazungumzia wale wa ulimwengu. is LGBTQIA+, Ni watu hawa wenye kuwa na mahusiano ya all jinsia. those gender aberrations. Ni swala la kuangamiza ama kutoa mambo ya agenda. All the confusion when women don't act like women. Kwamba kuna shida wakati wanawake hawafanyi mambo kama wanawake. And they'll throw Catholics in there just to be proper. Na tarusha Wakatoliki pale ndani. But they don't even know how to define what Catholicism is now. Hata sasa hawajui kutueleza ni nini Katoliki ni nini. Because Adventism can't define Babylon. Kwa sababu Adventista hawezi kutuambia kwa kina Babeli ni nini. Like a Laodicean, they're acting like Babylon. Kama watu wa Laodikia wanafanya mambo kama Babeli. And the decision we have to make Na hatua ambayo tunafaa tuchukue is what will we do with that? kwamba tunafanyia nini? The church is not going to change for the better. Kwamba kanisa halitabadilika kwa uzuri. People need to come out of it. Watu wanafaa watoke kwalo. And act like a millerite. Na wafanye mambo kama wamili. If you kneel with me, we'll close in prayer. Tutamaliza maombi. Dear Lord, Mungu, thank you that the events in this world's history asante kwa sababu matukio katika historia ya are ulimwengu not invisible to our gaze. kwamba onekani kwetu. It's not a deep state occult Kule ndani ambayo hatuwezi ona, that we can't see. ambayo hatuwezi. I pray, Lord, that you will help us to come out of Babylon Tutoke in our worldview katika fully and completely, kabisa na kabisa, not compromising, hakuna not longing for its leeks and onions, not loving the watered down sexism of watered down Babylon, cultural feminism, liberal feminism that even the Pope can preach. May we stand as an example, especially in this time, to Adventism, that they can make the stand that saves their lives. I pray this in Jesus' name. Amen.